تقدروا تسمعوني؟ اوكي، الصوت واضح والصورة واضحة، الله يخليكم لو سمحتم. اوكي. Good afternoon and welcome to our webinar about the infection control and patient safety. والحين حنبتدي بالقسم ما بعد الظهر. ومثل ما قلت لنا، مثل ما تكلمنا انه we are talking about the infection control and the patient safety which is related to each other. هودي الموضوعين هن بحد ذاتهم متواصلين ببعضهم. ليش؟ لأنه كل شيء نعمله بالمستشفى everything that you are doing in terms of staff development, of developing yourself, developing your staff is to not compromise the patient safety. منشان ما نعرض السيفتي تبع المريض للخطر أو حياة المرض للخطر. واحدة من السيفتي أكثر مريض هي قصة الانفكشن. رح نشوف الحين different الانفكشن ممكن المريض ياخدها من خلال المستشفى. نحن الحين بما أنه this symposium is focusing on the infection control and patient safety, we will be talking about some of the infection that the patient he might get it in the hospital. نتيجة can you do you have idea about some of the infections that the patient he might get it in the hospital? We call it a nosocomial infection. مثل شو؟ يعني أعطوني بعض الانفكشن اللي ممكن المريض ياخدها بالمستشفى. زي مثل أي نوع من الانفكشن. Like what? Give me a few examples. For example what? حساسية، كورونا، UTI, كلابسي، MRSA. كلياته okay. فإذا this is some of the infection that the patient he might get it or he might have it in the hospital, and we will be talking اليوم حنتكلم عن بعضها اللي هي نبتدي فيها بهي الفاب or ventilated associated pneumonia. Ventilated associated. I know here in the seminar or the webinar you are from different background. يعني انتم مش كلياتكم اطباء، مش كلياتكم تمريض. اجمالا اللي بيشتغلوا بالعنايه الفائقه من اطباء وتمريض هن بيعرفوا اكثر شيء شو هو الفنتيليتد associated pneumonia. all that. انا رح اجرب I want to simplify it as much as I can. First of all, do you know that the patient he will be on mechanical ventilator أو على التنفس الصناعي for different reasons. Like what? ليش المريض يتحط على مكنة التنفس الصناعي؟ For what reason do you think? For what reason we will put the patient on mechanical ventilator? ليش المريض ممكن يكون على مكنة التنفس الصناعي؟ What are the reasons? Failure, general anesthesia, respiratory failure, نقص lung. Okay. Now for many reasons, post-trauma, he cannot breathing properly, hypoxia, decreased level of consciousness, whatever. The patient will be on mechanical ventilator. Mechanical ventilator at the end is delivering the oxygen to the patient through a machine, which is an external device. يعني at the end الماشين هي مكنة التنفس الصناعية. It's not the lung of the patient. هي مكنة, it's a machine responsible to deliver the patient with the oxygenation until he will be able to take it by himself. فإذا هي مكنة شغلتها توصل الأكسجين للمريض بطريقة لأن المريض ما يقدر يتنفس من خلال المكنة أو من خلال normal way of ventilation. فإذا since there is an external devices there is risk of ممكن ياخد infection من خلال هيدي المكنة اللي احنا نتكلم عنها اليوم بشكل مسبق. فإذا the objective of the session will be we will be talking about definition of pneumonia, the pathophysiology of pneumonia, the list of the classification of pneumonia, what do you mean by the ventilated associated pneumonia, the algorithm, there is a risk factor, the prevention and recommendation, the bundle elements, medical management and nursing. ورح نتكلم نحن الحين كيف المريض ممكن ياخد infection نتيجة مكنة التنفس الصناعي and how we will be talking about how we could
talk about a patient who is under mechanical ventilator and how he might be infected, how we could prevent it, and how we could give the treatment for the patient in case he has the infection, in case he has the infection. Okay, this is we will be talking about the following points. For example, first, let me talk about at the end, it's a kind of pneumonia, التهاب على الرئتين. إذا بتشوف pneumonia, what are the cause of pneumonia? أنتم بتعرفوا الحين we are talking about the coronavirus, about a viral infection. مظبوط، نحن الحين الشاغل تبع كل الكرة الأرضية نتكلم عن الكورونا، عن الأوميكرون، عن الدلتا وإلى آخره. It's caused by a virus. It's a viral infection. كيف ممكن تصير؟ as we said مثل ما شايفين بالصورة هون. ليش بنشرر على قصة التباعد الاجتماعي و you should wear a mask, put your mask in order to avoid the exposure. لأنه if you, for example, if you are in front of a person who is, let's say, COVID or Omicron positive nowadays, you are talking about the Omicron, which is, it will be spreading in a very fast way. You might get the virus here, and it might go to your lungs, and you will end with pneumonia. And you know, انتم بتعرفوا اكثرية سبب المرضى اللي يعني توفوا نتيجة الكوفيد because of the severe pneumonia at the end with, you know, severe pneumonia, and the end at the end ECMO machine, and they pass away. Fazan, this is as definition of pneumonia because the infection that you will get it from the mechanical ventilator machine, we call it pneumonia. Just تعرفوا إنه pneumonia كيف بتصير. Clear? طيب. How many types of pneumonia do we have? How many types of pneumonia do we have? فإذا كم عندنا نوع من النمونيا نحن that we are talking about? How many types of pneumonia? How many types of pneumonia do we have? First of all, just because we will be focusing on the pneumonia, how many types of pneumonia do we have? First, we have the community-acquired pneumonia, which is from the community, like what? Community-acquired pneumonia. This is, you will get it from the community. And if you are admitted to the hospital, and today it's, let's say it's 16th of December, 16th of January, and you have already the signs and symptoms of pneumonia, we cannot call it a nosocomial pneumonia because this is you get it from the community. All infection after 48 hours of admission, we call it nosocomial infection. Less than 48 hours of infection, we call it a community, from the community. وضحت؟ فإذا كل الالتهابات الرئوية اللي بتحصل للمريض بعد حوالي 48 ساعة من الدخول للمستشفى, we call it a nosocomial infection. All infection that the patient, he will get it for less than 48 hours, this is from the community, my dear. And we have the healthcare associated pneumonia across the healthcare practitioner from staff to staff or whatever. Because this is the types of pneumonia that we are talking about. Now, if you see this picture, what did you notice in this picture? Just as I told you, I want to simplify it عشان تعمل فائدة للجميع. وأنا بعرف إنه you are from different background. I want to simplify it. شو شايفين هنا بهيدي الصورة? What call your attention? You have a patient who is intubated. Yes, you have that patient here.
connected to the monitor, just to hemodynamically monitor the patient, and he is on mechanical ventilator. And he is on mechanical ventilator. As you see here, this is the monitor, this is the patient, and this is the machine or the tube. We call it the endotracheal tube. Remember this, ETT, endotracheal tube. And this is the connection, and it will go to a machine. This machine here, it will deliver oxygen to the patient until he will reach the two lungs. طيب, do you think why is that patient he will get infected? ليش المريض رح يصير في عنده pneumonia نتيجة هالماشين، نتيجة ال ETT or machine or connection? Do you think why? What are the reasons? Why is that patient he might have a VAP, ventilated associated pneumonia, because of this machine? What are the reasons, do you think? Why? عدم التعقيم. Invasive machine. Thank you. This is it's invasive. And you have an external body introduced inside your body. Yes or no? Like here. الأنابيب الداخلية في جسم. Excellent. Then, as you said here, this is at the end, it's an external device. The infection, he might get the infection from the machine, he might get it from the tube, from the extension, or whatever. Then this is, first of all, this is what we call the ventilated associated pneumonia. فإذا this is a picture. لو سمحتم ركزوا عليا كتير كويس لأنه from this picture our session will start. فإذا a ventilated associated pneumonia is a type of hospital acquired nosocomial. فإذا when we will talk about ventilated associated pneumonia, never ever, it cannot be from the community. يعني نحن وقت حكينا عن الكوميونتي هي كوميونتي كل انفكشن بتيجي تحت المريض تحت 48 ساعة. فإذا this is a hospital acquired nosocomial infection. فإذا the patient he will get it from the hospital. ما معقول يجيك المريض من برا وزفا. No. Unless it's intubated from outside, this is another story. But مريض ما بيجيكي diagnosed with VAP. بعد 48 ساعة ببلش عنده the signs and symptoms that you are going to nominate now. Then the patient we call it a patient with ventilated associated pneumonia. فإذا this is a ventilated associated pneumonia is a type of hospital acquired nosocomial pneumonia that developed after 48 hours of mechanical ventilator. Clear? Patient intubated on mechanical ventilator after 48 hours of admission, of intubation, مش admission, intubation. He starts to have signs and symptoms of pneumonia that we are going to discuss it now. We call it a ventilated associated pneumonia. Please, yes all, please don't hesitate to ask me immediately. It's going to be a very beneficial session. But يعني رح يكون في كثير معلومات إن شاء الله تاخذوها بنهاية السيشن. Here, what will happen that the oropharynx has a stable population of, what will happen here? Let me go through details that we have a pneumonia. It might go through bacteria or virus or whatever, through aspiration or inhalation. This is how we will end with the pneumonia. I ask you the first, why you put the patient on mechanical ventilator? Because this is a life-saving for a patient. Already we have around 300,000 patients on mechanical ventilator in the United States. بتشوفوا انه في كثير ناس بيكونوا على مكانة التنفس على الصناعي
for many reasons. لأنه this is one of the reasons. This is a life-saving condition. Usually, just sorry to say this, that always the outcome of the ventilator is very poor. Just to be, especially patients who are lung failure or whatever, for a special condition, the poor outcome. فإذا دائما نحن الفنتيليتر بتقول نحن I will send patient to OR but you have outcome of 100%. Usually when they put the patient on mechanical ventilator, especially if it's a stable condition, it might be okay, but especially the critical patient to be on mechanical ventilator, the expectation to be a poor outcome. المرضى اللي بيكونوا حالات تعبانة بتشوفون على مكانة التنفس الصناعي we cannot go for a high expectation. ما فينا نروح على تأملات أو نتأمل أشياء كتير كبيرة لأنه دائما الأوتكم it's poor. Just to let you know about this. كمان a patient on mechanical ventilator, it's a high cost for the patient. Do you know that one night in ICU it might cost a huge amount of money. انتوا ليلة التنويم المريض بقسم العناية الفائقة على ليلة ممكن يكلفه يمكن حوالي فوق ال 10,000 ريال ممكن. فإذا مشان هيك نحن المرضى اللي بيكونوا there is different cost to the patient to be on ICU. فإذا نحن our role just to avoid the ventilated associated pneumonia. Do you think always you could avoid it؟ حسب رأيكم. نحن رح نشوف. Let's talk about the bundles to see if you could avoid it or not. Now, let me. I will ask you a first question, and please answer me if proper. That you have a patient who develops signs of pneumonia within 24 hours after admission to the hospital. عندكم مريض صار عنده علامات انه صار في عنده علامات التهابات الرئتين بعد 24 ساعه من الدخول المستشفى from home. This is what types of pneumonia؟ هاي اي نوع من النمونيا مصنفه؟ This is A, B, C or D. CAP or HCAP or HAP or VAP من الفاب. What we call this؟ حسب رايكم شو هي؟ الاي اللي هي D A. فاذا this is A مثل ما تفضلتوا وتكلمتوا انه A اللي هي community acquired pneumonia. ليش community acquired pneumonia؟ لانه قلنا انه المريض already 24 hours. So قلت لكم المريض after 48 hours. شكرا اخ ابراهيم. لو قلت لكم المريض قلت لكم after 48 hours كان لازم تحطوا لي الدي اللي هي ventilated associated pneumonia. Since the timing is 24 hours, the right answer will be the A. طيب نحن الحين المريض just for your information المريض there is 2 or 3 steps before reaching the VAP. المريض even you intubate the patient and after 48 hours of intubation المريض صار في عنده ventilated associated pneumonia. Excellent. But I will not diagnose it immediately. There is early signs and symptoms. حتى it might be 100% the ventilated associated, but still there is early signs and symptoms, which is the في 3 مراحل بيقطع فيها المريض قبل giving him the day. مثلا إذا مريض الكوفيد نحن مش دغري بنقول بتشوفوا المريض he has sore throat and he has a temperature. What you will say you have COVID, but still you need the confirmation yes or no through PCR. طيب نفس الشيء هون you will have a ventilated associated condition followed by infection ventilated associated complication بعدين تقول انه الفاب. Take it on this way. نحن مريض الكوفيد بيكون عندنا signs and symptoms بيكون واضحه بالنسبه لنا بنسبه كثير كبيره انه كوفيد،
بتقول له we need to do for confirm through PCR. Here كمان في مراحل بيقطع عليها المريض step A و step B قبل ما يوصل على قصة ال ventilated associated pneumonia, which is we are going to talk about it now. رح نبلش بأول وحدة مثل ما تكلمنا اللي هي ventilated associated condition. شو يعني ال ventilated associated condition؟ رح أعطيكم case scenario and you will see what do you mean by ventilated associated condition. طيب. Let's say you have a patient who is admitted through the emergency department, and the patient he has a severe bleeding, and the patient with a severe bleeding. Okay. And the patient he has a severe bleeding. طيب. The patient he is intubated on mechanical ventilator. فإذا المريض he is intubated on mechanical ventilator. Okay. Now, what will this patient he's on mechanical ventilator transfer to ICU? He's in ICU on ventilator. Now, how we will be start talking? شو بيبين لي علامات إنه ممكن يكون المريض يكون عنده ventilated associated pneumonia. First of all, يكون المريض for a period of time he is stable. بتطلع عن طبيب العناية الفائقة بيقول لك المريض الحين على مكنة التنفس الاصطناعي. He is doing well. Now there is no promise or I can't say anything now, but so far the patient he is in a stable condition for 2 days. Please remember each single word that I am talking to. لو سمحتم ركزوا على كل كلمة. فإذا المريض نقل إلى قسم العناية الفائقة and he's on mechanical ventilator, بيجي الطبيب بيقول لك إنه patient he is doing well for a period of 2 days. He is doing well, no problem. After few days المريض طيب let me talk about the ventilator settings. إنه المريض when he is depending on the mechanical ventilator machine, for example you انتوا او انا او الحمد لله اللي الله عطينا الصحه والنعمه يعني انه بنتنفس بشكل كويس صحتنا كويسه. نحن we need 16 breathing per minute. وقت بيكون المريض totally depending على الميكانيكال فنتيليتر يعني بيكون عم ياخذ 16 تنفس من خلال مكنه التنفس الاصطناعي. If the patient is totally depending on the mechanical ventilator means he will receive or 16 breath per minute. طيب now what will happen? What will happen now after a stable لاحظت انه صار في عندي تغير بالفنتيليتر سيتنجز. يعني كيف انا مركز الفنتيليتر سيتنجز انه المريض ياخذ 16 تنفس بالدقيقه. طيب لاحظت انه صار في انكريز بالبيبل اف اي يعني المريض صار عم يعوز الفنتيليتر بطريقه اكثر واسرع. He is depending more and more on. شو معناتها؟ What does this mean for you؟ إذا أنتم مركزين المكنة أو الفنتيليتر على to give this amount of oxygen through this way, this is the settings, whatever, and there is no change suddenly, بنلاحظ إنه صار في changing on these settings. What does this mean? What does this mean for you? شو بتعني لكم هيدي؟ شو بتعني لكم؟ إذا المريض صار عم يعوز الأكسجينيشن والفنتيليتر أكثر من الأشياء increase rate. Thank you. أخت مها increase rate. ليش بيصير في increase rate? For what reason? حالته تسوء. Pain. Excellent. His infection is getting worse. Thank you. Deteriorating. Excellent. شكرا يعني مشاركتم ممتازة. يعني for a reason. If the rate or the settings is normal, no change, I will say the patient is stable. Now there is change in the settings. تفضلت وقلتوا لي حدا قال لي pain, حدا قال لي infection, حدا قال لي all your answer are correct, but I want to see. أنا اللي عرفته ما عرفت شو السبب. ما في لكم هلا سبب of pain, ما في لكم سبب البليدنج، ما في لكم سبب الانفكشن. أنا ما في أعرف. كل اللي بقول لكم إياه إنه
there is something that I need to look after. That the case now, it's not stable. It might be infection, yes, but still I cannot confirm. هيدي المرحلة الأولى بنسميها something abnormal. Thank you, more problem. This is هاي المرحلة مذكر، إذا ركزوا على كل معلومة الله يخليكم أنت مشان ما نضيع الشرح. فإذا هاي المرحلة بنسميها Ventilated Associated Condition or VAC. This is what we call the VAC or Ventilated Associated Condition. There is condition. I don't know what are the reason, how it will end. I need to go for further investigation, but this is alarming me. هذا الالارم اللي بنسميه a ventilated associated condition. طيب. At this point هيدي فإذا صارت after 2 days of هيدي الاشياء صارت بعد يومين من الانتوبيشن after 2 days of intubation. after few days فإذا أنا مثل ما قلت لكم بعد ما بعرف شو لاحظ هذا المريض. بعد كم يوم after 3 days of intubation فإذا هذا لاحظته اللي حكينا عنه قبل بالسكند داي إنه صار في change بالsettings. على اليوم الثالث in addition to the change in the PEEP on the settings of ventilator لاحظت إنه المريض صار في عنده high temperature. I notice that the patient start developing a high temperature of 38. فإذا still أخ إبراهيم مثل ما تكلمنا أعطيتك الإكزامبل تبع الكوفيد. أنت بتشوف العلامات وبتقول this is COVID but كيف تعمل confirmation؟ نحن الحين كلامك نحن he might get that yes but أنا بدي أشوف أنا بعد ما في لهلا أعطيك diagnose. أنا بعدني عم لاحظ عند المريض لاحظت أول شيء change بالsettings بعدين لاحظت إنه he start having a high temperature and a high WBC. وبلش شك بالموضوع something abnormal. ليش المريض بيصير في عنده high WBC؟ ليش ال WBC or ال white count blood بيعلو؟ Why? What is the reason? Infection, sepsis or whatever. فإذا now I noticed that the patient he has high temperature and WBC high WBC. فإذا بلشنا on the patient intubated let's say today on 16 on 18 I noticed changing in the ventilator settings on 19 starting to have high temperature and a high WBC. More to come. هيدي what we call this condition أول شيء بنسميها الفاك ventilator associated condition. الحين زدت عليها الاي او الانفكشن. ليش انا حط فيه الحين بلشت تبين معي انه في انفكشن؟ ليه؟ لانه علة التمبريتشر وعلة الدبليو بي سي اللي هن this is a main signs and symptoms of infection. فاذا worsen oxygenation بلشت مثل ما تكلمنا والمريض صار. فاذا ساعتها انا بقول انه this is a possible ventilated associated pneumonia. Now, how do you want me? Could we diagnose or could we confirm that this is a ventilated associated pneumonia? What shall we do or what we will do in order to confirm that this is a ventilated associated pneumonia? الحين I will go to take a sample or sputum culture. ساعتها أنا بدي أشوف ولاحظت إنه المريض صار في عنده secretion حتى من بعد التمبريتشر. المريض he start to have like a secretion صار في عنده إفرازات. فإذا secretion which is a very bad odor and very يعني yellow color whatever and بساعتها بقرر إنه أنا آخذ culture. I send the culture sputum culture just to see the result and it became a positive culture of sputum. فإذا صار عندي since إذا طلع عندي positive culture of sputum this is a صار عندي now I can put the diagnosis of VAP or ventilated associated pneumonia. وضحت؟ فإذا وضحت الباثوي تبع هذا الموضوع كيف بتصير الأشياء.
وضحت الاشياء كيف بتصير، كيف بنوصل للفنتيليتد اسوشيتد نمونيا. فاذا اتس نوت immediately مثل ما تكلمت، مش دغري بتصير الموضوع، it will go slowly تنسير على الفنتيل، مش دغري المريض he will diagnosis as ventilated associated pneumonia. excellent، ممتازين جدا. Here just يعني for you to know انه فازن he will be on mechanical ventilator, stable condition or stable part, ventilated associated condition, ventilated associated IVAC or infection, ventilated associated complication, positive result, and ايوه السلام عليكم. بس just call it your attention، هو الموضوع it's a 4-day symposium. we need to go through all، رح تاخذوا كل المواضيع الموجوده بالجدول، رح تاخذوها 1 by 1. نحن ما صار في اي تغيير بالمواضيع، لانه هذا الكل لازم يتغطى باليوم الثاني، يتغطى باليوم الاول ونفس الشيء. فاذا نحن لانه مجبورين نروح بالاشياء الانفكشن المريض اللي بياخذها بالمستشفى، بعدين نطلع على الاشياء الانفكشن اللي بياخدها برات المستشفى. فاذا الاشياء will go slowly، ما صار في اي تغيير بالجدول، بس المعلومات حتاخدوها 1 by 1. اوكي، فاذا المعلومات حتاخدوها you receive it all at the end. we have 4 days، رح نكون نحن معكم لفتره 4 ايام، وكل المعلومات او كل المحاضرات المذكوره بالجدول حتاخدوها 1 by 1. اوكي، هيدي الفاب it's one of the infection اللي بتاخدوه بالمستشفى، والكلابسي والكاوتي والى اخره. فاذا don't worry، كل المعلومات رح توصلكم على اكمل وجه خلال ال4 ايام 1 by 1. اوكي، بس نحن بنضطر اوقات نعدل بالجدول، لانه نحن يعني 3 محاضرين ممكن نغطي شيء، نعدل على شيء حسب فائده الجميع. اوكي، فاذا regarding the session you will receive it all on time during the كل معلومه ذكرت بالجدول you will receive it today, tomorrow, day after tomorrow, until 4 days. وضحت؟ فاذا مثل ما قلت لكم كل المعلومات رح تاخذوه، بس نحن في اشياء حسب الشرح، لانه نحن بنبلش من المستشفى وبنطلع. اوكي، كل المعلومات بقى نو ورز. انا بالعكس مبسوط انه انتم مهتمين بهالموضوع، بس انا يعني تاكدوا انه you will receive all the information during this 4 days. وضحت؟ يلا حنكمل، وان شاء الله مثل ما قلت لكم بالعكس نحن بننبسط وقتها بشينا هيك تعليق، لانه انه هذا بيدل على اهتمامكم، ونحن مثل ما قلت لكم as promised all single information you will receive it. بس المهم انتم تحضروا معنا ال4 ايام، احلى ما تقولوا لنا بعدين في شيء ما اخذنا. اوكي، طيب نكمل المحاضرات. طيب، مين من الاشخاص الريسك فاكتورز انه يصير في عندهم، مين من الاشخاص اكثر شيء معرضين انه يصير في عندهم الفاك حسب رايكم؟ Who are the people at risk to have a ventilated associated pneumonia? فاذا دائما الازمه بيشنت، ثانك يو اخت عبير، لو اميونيتي، ثانك يو اخت دانا،
كبار السن، الكوفيد patient، geriatric older patient، low immunity. فإذا هودي كلياتهم هن مرضى دائما يعني لسوء الحظ انه دائما الاشخاص اللي بيكون عندهم مناعتهم منخفضه هن اكثر اشخاص ممكن يكون في عندهم يعني المرضى اللي هن يكونوا عرضين اكثر شيء على يكون في عندهم risk factors انه يصير في عندهم ventilated associated pneumonia. فإذا this category of patients are the people who are at risk to have a ventilated associated pneumonia. Thank you. Now, how do you think we could prevent؟ مثل ما شفتوا الحين إذا لاحظتوا بالصورة هون شو شفتوا هون؟ بتشوفوا this is هون الصورة أوضح، بتشوفوا this is the suction، this is the catheter، this is the ventilator circuit اللي هي اللي بتقطع من هونيك وهون بتصير في المكنة. فإذا he might get infection here، he might get infection here، he might get infection and all it will lead to the ventilated associated pneumonia. فإذا always فإذا السبب هو الانتوبيشن. Now, do you think what type of intubation do we prefer؟ نحن المريض يكون على مكانة التنفس الصناعي من خلال الفم أو من خلال المنخور. This is through the oral or nasotracheal tube. Do you think which patient he might be better for that patient? Through the oral or the nasal؟ ليش النيزل أخبل؟ oral طبعا الأورال لأنه الرس oral excellent. فإذا through the oral لأنه less risk يعني في كتير أشياء بتمنعنا النازل it's a dirty area at the end يعني كيف ما برمتوها we need to go through the and it's less risky. Excellent. فإذا this is through the oral. As an always we need to orotracheal intubation is preferred through بنفضل الأورال مش النيرال through aseptic technique and you know we need to do always an oral care. فإذا الكير من خلال الأورال أو من خلال تنظيف الفم بشكل كويس للمريض لأنه this is a high risk. طيب نحن how we could prevent؟ فإذا أول شغلة من خلال equipment hand hygiene. أهم شيء نعمل hand hygiene وننظف اليدين بشكل كتير كويس لأنه this is it might this is the main source of infection. مش على طول من شغايل السيركت اللي هنا هذا السيركت اللي شفناه. فإذا مش على طول نحن we will change the circuit unless there is problem meaning it's not working properly or it's blocked or whatever. And always we need to wear a gloves to perform the procedure. sterile water to fill bubbling humidifier والنيبوليزيشن والى اخره. هودي المفروض كلياتهم يكونوا موجودين. بالريسبيراتوري equipment الامبو باج هذا الامبو باج you know the ambo this is the Yanker section كمان اليانكر section مشان just to suction the patient كمان we need to change it on a daily basis. لأنه في كثير من الناس بيقولوا we might change it يعني at least 1 or 2 times per shift we need to change the Yanker and always it needs to be flush with normal saline. دائما بنعمل له flushing بالنورمال saline لأنه ممكن يكون في بعض الإفرازات علقت عليه أو يعني but always we need to change it 1 time per day at least. فإذا in order to prevent the VAP, avoid the intubation and re-intubation, minimize the sedation. ليش حسب رأيكم شو معناتها sedation؟ What do you mean by sedation and how through minimizing sedation نحن we will decrease the risk of VAP? How can? What do you mean by ليش السيديشن لازم نحن نخففها؟ ليش؟ شو معناتها sedation and why do you think we need to decrease the sedation in
ثانك يو ليزا، ممتاز جدا، لأنه تخدير المريض على وقت طويل يجعله معتمد بشكل كلي على التنفس، وبصير من الصعب جدا نقدر نشيله عليه خلال أو كل ما يكونوا أي قد تو أخت ليزا إنه وكل ما المريض كان على التنفس الصناعي كل ما يكون عنده ريسك أوف فاب. حتى لو أخذنا كل الاحتياطات، كل ما المريض كان موجود على مكنة التنفس الصباعي. الاخ عاطف بيقول البنزوديازيبين اكسلنت، لانه هذا الميديكيشن اجمالا السيديشن عندهم سايد افكتس انه بيعملوا ريسبيراتوري يعني بيأثروا على جهاز التنفس، فاذا مشان هيك نحن we need to avoid it. As you said, فاذا minimize sedation, antipsychotic, dexamethasone and propofol، هذه we need to avoid it as soon as we can. يعني قد ما فينا نخفف منهم as much as we can, we need to avoid, because patient will be later on totally depending on the mechanical ventilator machine, and it will be very hard to extubate him after a period of time, and he will have a lot of complication. And the much you put the patient on ventilator, the much he will have risk of VAP. كمان in order to prevent the VAP we need to avoid the supine position. ليش بنخمم إذا we avoid the supine position we will decrease the risk of VAP. Why? Aspiration. Thank you. Excellent. Because risk of aspiration, secretion accumulation. Thank you, أخ نواف. Present if you have the secretion accumulation. Or block that. Excellent. فإذا هي mainly مشان الاسبيريشن أو السكريشن مشان مش. One of the recommendation just to do the mouth washing، كمان تنظيف الفم عند المريض شغله جدا اساسيه، لانه مثل ما حكينا الماوث او هون الفم المريض، الاسنان واللثه والى اخره، هي من اكثر الاماكن عرضه انه يكون فيها الفيروس والبكتيريا والى اخره. If you did not clean it properly رح يكون هالبكتيريا والفيروس رح يقعدوا على التيوب و they will cause a infection or ventilated infection. For this reason always we need to put the patient on to clean the mouth of the patient at least 2 to 3 times per shift or as needed in order to avoid the infection. مشان نمنع infection through the mouth as a proper mouth washing. فإذا مثل ما تكلمنا in order to avoid the VAP we need to apply a bundle. شو معناتها البندلز؟ Did you heard about the time bundles? Bundles هن group of intervention، يعني مش بس intervention واحدة، هي group of intervention to avoid. يعني إذا بتقولوا لي نحن عندنا لا I'm going to share with you 5 intervention، رح أكلمكم عن 5 intervention. الحين بنقول إذا if you apply 3 of 5 it will help. No. If you apply 5 of 5 it will help. Even if you will apply still there is possibility to have VAP. Why? Because of the patient condition. فإذا we will try our best by applying all the bundles اللي هن الهيد اوف باد elevating، لانه مثل ما حكينا مشان الاسبيريشن، الاورال كير، deep vein thrombosis prophylaxis or to avoid the DVT مشان لانه اذا المريض صار DVT he might be in a problem. الستريس الالسر and sedation مثل ما تكلمنا we need to avoid the sedation of the patient، لانه كل ما المريض كان sedated كل ما يقدر يعتمد على الماشين اكثر وما يعتمد على تنفسه and he will stay longer and longer time on the mechanical ventilator machine. فإذا مثل ما تكلمنا دائما الهيد elevated it should be 30 to 45 degree، دائما الراس لازم يكون
عالي بنسبة 30 ل 45% as you see here. oral care every 4 hours، كل 4 ساعات بنعطي oral care للمريض مثل ما تكلمنا كمان. الأوروغاستريك ذا النازوغاستريك كمان we need to use it. DVT prophylaxis مشان just to avoid، لازم نستعمل DVT just to avoid the deep vein thrombosis، أو ممكن لأنه هي المريض يسمى pulmonary embolism، التجلطات الرئوية. وبيبتيك ألسر prophylaxis مثل الأوميبرازول والسانتاك مثل ما تكلمنا. If you will apply all the bundles مثل ما شفتوا المريض here اللي هي تكلمنا عنها 6 bundles، there is a big possibility to avoid the valve to the patient, but still at some point if you will apply all the bundles, patient condition, patient multiple trauma, with patient who went on severe hypoxia، هودي كلياتهم مريض شو معنا يعني there is in the condition تبع المريض بحد ذاتها is playing a big role. مثل ما تكلمنا الانتيبيوتيك ثيرابي very important، الاكسجين ثيرابي والميكانيكال فنتيليتر. Nursing management very important, especially to the patient. It's very important to do the nursing management or to turn the patient every 5 to 10 minutes. It's mandatory and it's required to all the patient. But now, in order to end, I will give you a case scenario and اليوم نختبر يعني شوف شو انتم فهمتوا من هيدي السيشن which is very important. مثل ما قلت لكم هيدي السيشن كثير مهمه، لانه وانا حبيت بلش فيها اول شيء لانه الحين كثير عم تسمعوا مرضى على التنفس الاصطناعي ومرضى الكوفيد، مشان تاخذوا فكره شو التنفس الاصطناعي، شو هي الانفكشن اللي ممكن تصير على مكانات التنفس. مشان هيك اضطرينا نعدل بالمحاضرات حسب اهميتها، ولانه الحين we are talking about the COVID mood، وبتعرفوا المرضى بيقولوا لكم الحين مرضى بالعنايه الفائقه وعلى مكانات التنفس الاصطناعي وهي is on you know ECMO machine والى اخره. For this reason حبيت بلش بهيدي السيشن just to give you the full picture about the ventilator. الحين let me give you case scenario. We have a 50 years old gentleman with a history of hypertension and diabetes is admitted to the hospital after a road traffic accident on the 2nd of February. في عندكم مريض عمره 50 سنة دخل نتيجة حادث سير إلى قسم الطوارئ بتاريخ 2nd of February 2020 let's say. Okay? طيب. Patient is intubated, sedated, ventilated and moved to ICU form. فإذا المريض نحطوه على مكنة الانتوبيشن التنفس الاصطناعي، ونحط على السيديشن وعلى الميكانيكال فنتيليتر، ونقل إلى قسم العناية الفائقة فور مونيتورينج. باليوم الثالث on the 3rd يعني إذا كنا يعني ب 5th of February patient start desaturation، صار في عنده desaturation وصار في عنده بالفنتيليتر البيب is increased from 5 to 8. Oh, what do you call this؟ شو بنسميها هيدي؟ ايفا لا انتبهوا، اخت فيروز مش فاب، بعد ما صرنا على الفاب برجع بقول لك انا عم بحكيكي على كونديشن معين. What we call this؟ ventilated associated condition. بعدني عم بحكي على الكونديشن، تكلمنا اول شيء. فاذا بنبلش بالكونديشن اللي هي تشينج بالفنتيليتر سيتنجز والى اخره. فاذا بنسميها ايه؟ فاك. تذكروها كثير منيح. باليوم الرابع المريض he start to have a high WBC which is 16 وبلشوا له on 7 tazocine antibiotics. What we call صار عنده high temperature و WBC high. What we call this؟ شو بنسمي الحين؟ ايفاك. ثانك يو اخ عبد الله، ممتازين جدا، يعني مشاركتهم قيمه جدا جدا جدا، ممتازين.
much appreciated excellent. فإذا IVAC لأنه المريض صار في عنده high WBC صار في عنده high temperature. ممتازين جدا. باليوم الخامس on the 5th day we send a culture and it's positive. What we will call this now? شو بنسميها الحين؟ excellent. الحين صرنا ventilated associated pneumonia or فإذا ممتازين. الobjectives of this session it's met 100%. هذا اللي بدي اياكم تعرفوه من خلال هالسيشن already جاوبتوني عليه من خلال هالسلايد. فإذا VAC, IVAC and VAP. The ventilated associated condition, infection related ventilated associated complication and the ventilated associated pneumonia. ممتازين. Thank you. فإذا in order to end the session the prevention summary hand hygiene and gloving كثير مهم يكون في عنا to put hand hygiene and gloves coughing and sneezing etiquette. ليش اليوم الخامس فاب؟ لأنه نحن أول شيء بلشنا بالأخت فايزة بلشنا بالكونديشن رجعنا بلش عندنا انفكشن لبين ما أخذنا الكالتشر ممكن الكالتشر ناخذها باليوم الثالث يا الرابع بس نحن تنقول الحالة طولت أوكي لأن الكالتشر ممكن تاخذوها أنتم دغري مباشرة ما يصير في عندكم تشكوا بالموضوع تاخذوا الكالتشر بس إجمالا وقت صار في عندي temperature WBC هاي صار شبه مؤكد السكريشن إنه it's a ventilated associated pneumonia. فإذا prevention summary hand hygiene and coughing and sneezing etiquette لأنه مثل ما تكلمنا بالأخص بوقتنا الحين انتبهوا القحة والتنفس بشكل بوجه الآخرين شغلة جدا خطرة لأنه مع الأوميكرون اللي هو شديد الانتشار ممكن بأي لحظة المريض يصير أو نتعرض ونعرض حالنا إنه to get infected. كمان شغله الفاكسينيشن كمان في شيء فاكسينيشن نوموكوكال فاكسينيشن كثير مهمه بالاخص المرضى اللي بيكونوا يعني at some point we need to advise to take it. avoid unnecessary intubation يعني بنجرب المريض مثل ما بيقولوا اخر الشغله الموصله هي الانتوبيشن انه مثل ما قلت لكم شغله الانتوبيشن it's risky and there is always a poor outcome. Staff education كيف how to prevent the ventilated associated pneumonia and always adhere to the policy. Prevention, education and clear. وضحت any question? First of all, did you enjoy the session? إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمحاضرة الأولى. وإذا في شيء أي سؤال I am ready to answer you right now before moving to the next session. Okay. If there is no question, since قصة التحضير وإلى آخره هي بتشوفوها يعني أنا مش عندي قصة التحضير هي بتشوفوها مع المنظمة. طيب 5 minutes and we will move to the next session. فأذن شوية ونبتدي بالمحاضرة الثانية إن شاء الله. Again رح أرجع بنفس الخبرية كل المحاضرات you will receive all information كل شيء مذكور بالجدول you will receive it during the 4 days. بس أنا في محاضرات بنعتقد إنه we need to start with it لأنه ذات أهمية بالأخص هذه المحاضرة لأنه الحين كل الدنيا تتكلم عن الكوفيد والمرضى على التنفس الاصطناعي والعناية الفائقة at least يكون عندكم خبرية or you'll have idea about the ICU settings, the ventilator, the tubes, وإلى آخره. For this reason, we start again for your information. طيب
نتكلم عن القسم الثاني اللي هو الكلابسي أو السنترال لاين. أنت بتعرف المريض to be on مثل ما تكلمنا بالمحاضرة الأولى patient we put that patient on mechanical ventilator for many reasons because تكلمنا عنه. طيب now if the patient he become desaturated or unresponsive or deteriorating, what to do? He's on mechanical ventilator. ورغم هالشيء he's deteriorating or desaturated or deteriorating or unresponsive or we need to resuscitate him. المفروض نعمل له resuscitation. Yes or no? طيب. We need to resuscitate him. Now بما انه المريض he's on mechanical ventilator وحاطين له when he need to have a central line. فاذا شو هي السنترال لاين؟ بسمعوا عندنا القسطره او السنترال لاين. What do you mean by a central line? Let me نتكبره. Why this procedure? فاذا the central line is a very long intravenous line. ممكن نسميه Hickman, what pick line are kinds of central line. Your doctor or a nurse with a special training will place a central line into your arm, neck or chest. فإذا هذا الشيء ليش بنحطه؟ أنتم المريض بتعرفوا وقت تكون المريض بالعناية الفائقة he needs to be under close observation. ما في أنا كل شوي بالأخص قصة ال ABG. Okay, to take ABG. ما في أنا كل شوي المريض حطه على take the manual blood pressure for example. Okay. إذا المريض باليونت حتى ممكن أنا أقول I will take the vital signs for say let's say every 4 hours. مظبوط. إذا المريض بالأقسام مريض stable ما في مشكلة ومحطوط بالميديكال سيرجيكال ممكن أقول إنه أنا المريض طيب أنا ممكن أحطه على آخر 4 ساعات آخر اليوم. في الآي سي يوز لأ. بدي يكون مراقب كل شيء. He needs to be under a close monitoring in terms of what؟ أنا المفروض يكون الضغط والبلاد بريشر والهارت ريت على طول قدامي لأنه المريض بأي لحظة he is under close observation. بذات الوقت المريض أنا ممكن بأي وقت أنا بدي أشوف الأسيدوزس والألكالوز والهيبوكسيا وإلى آخره. أنا بدي أخذ arterial blood gaze. ما في أنا كل شوي اطلب من المريض يجي أعمل بروسيجر وأسحب. لا بده يكون مش هناك بنحط الارتيريال لاين. وبذات الوقت المريض بالاي سي يو نحن حطيناه اوريدي بالاي سي يو لانه هي از ات هاي ريسك وممكن باي لحظه deteriorating. طيب اذا المريض عمل deterioration شو لازم نسوي؟ I need to administer a medication directly to the heart in order to save the life and resuscitate him. مظبوط؟ هذا الشيء كله بيصير من خلال السنترال لاين القسطره اللي بتفوت مباشره على القلب اللي من خلالها we will hemodynamically monitor the vital signs. We can take blood at any time for investigation and we could administer a fluid and a medication in case the patient he become in a high or in a risky condition. وضحت؟ clear قبل ما انتهي. فإذا شفتوا clear the role of the central line. عرفتوا شو هو السنترال لاين؟ Thank you. اليوم المعلومات شوي دسمه ان شاء الله بالايام الجايه بتصير اهين لانه اليوم هيدي الاتسم شيء بالانفكشن هي قصه الفاب والكابسي والكاوتي. بعدين بتصير الاشياء روتين that you are going to see it the following days. فاذا هيدي الاشياء that we need to be careful about it. بس مهم تعرفوا انه شو هو السنترال لاين. طيب if you have at the end central line it's an invasive procedure. نحن بالنهايه it's an invasive procedure. يعني we are introducing a catheter بالسبكليفيان فين او بالانترنال جيجولار او بالفيمور. يعني بالنهايه هو قسطره رح ترول دايركت على القرن بتفوت من خلال السنترال لاين او من خلال السبكليفيان او انترنال جيجولار
كمان مثل قصة الفاب it's external device. هون كمان it's external device and it's introduced directly to the heart. مشان هيك المريض بيكون معرض كتير يكون في عنده نوع من الانفكشن الالتهابات على هذا الموضوع. For this reason patient he is at high risk of he's at high risk of having the infection at this point. مين المريض اللي بيكونوا معرضين؟ فاذا المريض اللي عنده central line for long time مثل ما قلت لكم نفس الطرد، المريض اللي بيكون على الفنتليتر for long time he's at high risk يكون في عنده infection. كمان المريض اللي يكون عنده central line for long time have a history of secretion illness like a neurological problem. إذا المريض في عنده كمان عنده neurological problem diabetes. كمان بتعرفوا مرضى الديابيتس هن معرضين كتير يكون في عندهم infection أكثر من غيرهم. فإذا مرضى الديابيتس هن بحد ذاتهم هن أكثر ناس معرضين يكون في عندهم infection بالنسبة لغيرهم، لأنه فإذا هودي كلياتهم this is the people at risk or هودي الناس أو الأشخاص المعرضين عشان هذا الموضوع. فإذا مثل ما قلت لكم central line this is a picture showing you the sites of insertion of the central line. مثل ما تكلمنا بيكون مثل ما شفتوا شو لاحظتوا هون this is the heart and this is the catheter. It's introduced directly to the heart. راح يروح دغري على القلب. تخيلوا المريض صار في عنده infection. It's near the heart. What will happen? هذه كلياتها we need to take it in consideration. فإذا what will happen؟ هذه كلياتها أشياء لازم ننتبه لها what will happen، لأنه مثل ما شفتوا it's directly near the heart of the patient. Pericarditis, thank you. Risk of sepsis, thank you أخ محمد. فإذا risk of sepsis رح نشوفها، رح تجيك كل المعلومة إن شاء الله. أهم شيء in order to prevent الكلابسي is to do the hand washing اللي هي in a 20 seconds hand washing with the proper chain of to do the hand washing hand sanitizing. Now what can be done؟ فإذا أول شيء نتأكد إنه really do we need to put a central line؟ هل يا ترى نحن عن جد بحاجة يكون عندنا central line ولا لا؟ لأنه ما بدنا ناخذها كروتين إنه كل مريض يفوت على الاي سي يو we need to have a central line، لأنه الريسك it's very high to have an infection on the sites of insertion. فإذا الريسك هو كتير عالي إنه المريض يصير في عنده infection على site of insertion. مشان هيك نحن we need to avoid this. بدنا نمنع، يعني بدنا نجرب. طبعا مريض بحاجه لسنترال لاين مش بحاجه الانفكشن ما بحطه نو اتس ا لايف بالنهايه اتس ا لايف كونديشن but so far my message to you we need to avoid it of insertion and really if there is condition of insertion and later on there is the خلاص it's the condition is solved we need to remove do not keep. I know there is doctor here with us and they know what I mean that always the doctor prefers to put central. دائما الأطباء بيحبوا يكون يعني بفضل يكون central لأنه طبعا مشان حياة المريض ومنشان يعني لأنه if anything happen they could resuscitate it easily. but كمان at some point الرول تبع النيرسز إنه دائما كل يوم يذكروا الأطباء إنه هل يا ترى still we need a central line؟ هل يا ترى في إمكانية إنه نشيل السنترال لاين؟ لأنه مجرد ما المريض يصير في عنده السنترال لاين أو مجرد ما المريض يصير في عنده كل شيء عنده سنترال لاين he has a high risk of infection. كل مريض صار في عنده ريسك الانفكشن العدوى أكثر وأكثر. Hand washing, as we said, it's very important to practice the good hand washing. كمان the visitors and the staff should always wash their hands before and after visiting and limit the number of times you have to access your central line. كمان بجرب قد ما فيي ما كتير المس السنترال لاين او ما كتير حط يدي على السنترال لاينز، يعني لانه كمان ريسك تبع الانفكشن حيزيد اكثر واكثر.
Once you put a central line, you need to keep the central line covered with sterile dressing where it's enter your body. فإذا بدي خلي السنترال لاين موجود يعني بده يكون with sterile dressing. It's invasive procedure. بده يكون في sterile dressing، اشياء معقمة لأنه بدها تكون sterile مشان لأنه to avoid infection, and ask the staff to change the dressing if it become dirty, loss of wet. فإذا صارت كتير وسخة أو مبللة we need to change it. فإذا we need to change the dressing in case it become dirty or wet. We need to keep it secure، بالأخص وقت نكون عم نعمل نحن في كتير ممكن المريض يسحبها للسنترال لاين، أو حتى ممكن نحن وقت عم نعمل الانفكشن by mistake we might take it out. فإذا we need to يعني هلا مثل ما قلت قديش ممكن حدا عم يسألني هون قديش ممكن نخلي السنترال لاين as needed. كل شيء والمريض بحاجة للسنترال لاين we need to keep it، وما بنشيل للمريض غير السبب اللي خلينا نحط السنترال لاين نشيل. اوكي. فاذا keep the central line اهم شيء يكون secured مش بس منا كمان secured من المريض، لانه المريض باي ميستيك مثل ما بتعرف بيعمل سيلف اكستوبيشن وممكن يشيل التيوب والقسطره. حتى لو فاتت إقامة المريض شهر. شوفي يا أخت غنى، سوري ما عم بقدر لأنه في كثير تعليقات تشوف اللوحة. السنترال لاين نحن كل شيء فيه ما في داعي أنا أشيله بخليه، يعني حتى لو المريض كان بالاي سي يو بس هالمريض السنترال لاين اتس اوكي. هلا في بوليسي بتقول وي نيد تو تشينج ات افري 14 دايز. كل مستشفى بس اجمالا اكثر بوليسي بتقول لك انه على اليوم every 2 weeks we need to change the central line. اوكي يعني في كثير بجيب لك حسب البوليسي دائما you will follow the policy of your organization, but mainly كثير البوليسي بتقول لك بغض النظر سواء كان working or not working على ال 14 days automatically we will take it out we will نحط central line تاني. but mainly حتى خلال هالفترة مثل ما قلت لك إذا كان become wet or dirty أو بتحسوا إنه is not working properly we need to take it out. هلا في كثير كمان I will change you a few statistics. هاي اللي عم نحكي عم بقول لك أنا tell us if you notice any change in your central line we need to inform your doctor لأنه we might take it out, and make sure your line is clamped when not in use. It's supposed to be some lines are not clamped, and make sure that the connector are in place. هودي كلياتهم اشياء we need to look after we need لازم نعرفها. امتى اذا المريض عنده central line in which case do I need to call a doctor. فاذا باي حاله انا بضطر اكلم المريض اذا المريض كان عنده central. اول شغله واهم شيء اذا صار في عنده signs of infection. What are the signs of infection؟ اذا لاحظت عنده المريض signs of infection regardless what types of infection. Like what؟ كيف بتلاحظوا هالموضوع؟ Thank you. Fever. فإذا المريض T fever, tachycardia, CBC raised, fever, abscess, changing in the vital signs. هذا فإذا كل معلوماتكم مضبوطة 100%. فإذا أنا mainly إذا المريض كان عنده central line ولاحظت إنه المريض قبل ما يروح على WBC إذا لاحظت إنه المريض صار في عنده high temperature أو درجة حرارة عالية بهالحالة I need to calls or informs the doctor. In addition to the high temperature إذا صار في عنده redness يعني مطرح ال sites of insertion مطرح اللي عملنا الانسرشن إذا لاحظنا إنه في نوع من الإحمرار redness or yellowish drainage صار في إفراجات ذات لون أصفر أو بتحسوا إنه it's unable to touch or there is pain on this
touching area هيدي كلياتها it's a signs of a eclampsy or شو الكلابسي فإذا central line associated blood stream infection. This is what we call the eclampsy أو central blood central line associated blood stream infection. كمان حتى المريض ممكن وقتها بيكون فيه he might have a shortness of breathing, swelling on the face, on the neck or chest, on the side of the line, and swelling or bulging vein around the catheter site. هذه كلياتها ممكن اشياء تصير عند المريض وقتها يعني a patient he might face it while doing the while having the central. فاذا مثل ما قلت لكم هلا في كثير من الدراسات كلابسي central associated bloodstream infection. Yes. في كثير من الدراسات a lot of studies were conducted on the central line. فإذا في كثير من الدراسات أجريت على موضوع central line just to see how we could avoid it or how we could do better in the future or to avoid the central line. واحدة من الدراسات اسمها دي كلورهكسيدين باثينج. سمعتوا عنها شيء؟ Do you notice اسمها كلورهكسيدين باثينج؟ شو يعني؟ شو هي هالدراسة؟ يعني شو بتقول؟ Do you have any idea? Okay, I will tell you about, but if someone did you notice about فإذا المريض في دراسة أجريت على 500 patient on the United States. أجريت على حوالي 500 مريض on ICU on central line. شو دائما بكل ريسيرش في عندنا قسمين بنسميها الانكلوزيف كرايتيريا and exclusive كرايتيريا. مظبوط؟ شو معناتها الانكلوزيف والاكسكلوزيف كرايتيريا؟ الانكلوزيف يعني كل المرضى اللي او كل الناس اللي ممكن including the study. يعني او تبقى لك انا بكل الاي سي يو مش كل المرضى الاي سي يو بينعمل لك. نحن هون عم حدد في دراسه اجريت على مرضى على السنترال لاين على حوالي 500 مريض. بين انه اول 500 مريض بين هن اوريدي كان صار لهم اكثر من 4 ايام بالاي سي يو وفنتيليتر، ومن وراء ال 500 مريض كان في حوالي 200 مريض with كلابسي بوزيتيف. فاذا شو الدراسه اللي انعملت؟ الدراسه اللي انعملت اخذنا 500 مريض كان صار لهم 5 ايام بالاي سي يو. من وراء ال 500 لاحظنا انه في 200 مريض صار في عندهم كلابسي. صار في 200 مريض صار في عندهم كلابسي or central associated bloodstream infection. فاذا هول المرضى كان لهم 5 ايام. رجعنا اخذنا 5 ايام اخذنا 500 مريض من غير مستشفيات. وشو اجرينا؟ اضطرينا نعمل عندهم what we call the chlorhexidine bathing، يعني حمام او shower on chlorhexidine. بس فاتوا المرضى نعمل كلورهكسيدين على 5 ايام مثل كلورهكسيدين باثينج لجسم الانسان كله بما فيه السنترال لاين. ولاحظنا انه 70% من نسبه الكلافسي it was كانسل ما ضل فيه. يعني لاحظنا انه نسبه الكلابسي وطت بنسبه 70%. يعني اذا كان في على 500 مريض بلا الكلورهكسيدين باثينج كان في عندي انا 200 مريض، على 500 مريض الباقيين كان عندي حوالي 30 مريض بس وزكلابسي. فاذا وهيدا الشيء it was as evidence based practice، اعتمدت ك evidence based practice وطبقت بكثير من المستشفيات انه المريض upon admission to ICUs بينعمل له chlorhexidine bathing for a period of 5 days and it make a difference. صار في تغيرات كثيره ولاحظنا انه نسبه الكلابسي وطت بشكل كثير كبير. وضحت؟ Any question about the eclampsy?
فاذا مثل ما قلنا هو السنترال لاين اتس مانداتوري تو patient who are on a critical condition in ICU. ما في مريض تشوفه على الميكانيكال فنتليتر، ما في مريض بتشوفه على الميكانيكال فنتليتر الا ما يكون عنده سنترال لاين. اوكي، يعني ما معقوله، لانه المريض مثل ما قلنا he need to be hemodynamically monitored, he need to be under close observation, we need to take blood at any time, and we need to administer blood and administer blood transfusion. We need to administer medication at any time if really the patient if really it's needed. Excellent. طيب الشغله الثانيه اللي هي بتصير كثير عند المرضى المنومين، وبتصير بحوالي يمكن 70% من نسبة النوزوكوميال انفكشن. فإذا 70% of the nosocomial infection it's due to the CAUTI أو catheter associated urinary tract infection أو الالتهابات على القسطرة. فإذا 60 إلى 70% بالنوزوكوميال انفكشن الموجودة بالمستشفى هي نتيجة الكاوتي or catheter associated urinary tract infection. هيدي نتيجتها بتصير. فإذا 60 إلى 70% من الانفكشن على نتيجة الكاوتي or Foley's catheter infection. What do you mean by the CAUTI? Do you have idea؟ فإذا حكينا عن الفاب وحكينا عن الكلابسي والحين حنتكلم عن الكاوتي. شو هي الكاوتي؟ What do you mean by the CAUTI? Did you heard about this before? What do you mean by the CAUTI? شو بنعني بالكاوتي؟ وليش مش الألسر؟ قسطرة. انتبه، مش تقرحات عم نحكي عن القسطرة. catheter associated UTI. اوكي، فإذا what because رح ارجع لكم على الكاتيتر. طيب، فإذا الكاتيتر associated urinary tract infection بيصير في urinary tract infection نتيجة القسطرة. اوكي، فإذا you will have a urinary tract infection نتيجة القسطرة أو الكاوتي. catheter acquired urinary tract infection. excellent. فإذا بيصير في عندنا نحن بتعرفوا المريض في كثير من الأوقات بنضطر نحط له فوليس كاتيتر. yes or no؟ كمان كل شيء بنسميه invasive procedure. شو يعني؟ يعني بيجي من برا الجسم، يعني بيفوت على داخل الجسم. NGT OGT central line فوليس كاتيتر endotracheal tube tracheostomy tube. هودي بنسميهم invasive procedure لأنه عم بيجيبوا جسم غريب على جسم الإنسان. تكلمنا عن الفاب وتكلمنا عن السنترال لاين أو الكلابسي. بكره رح نتكلم على بريشر، على كثير من الاشياء، واليوم رح نكمل على قصه الكاوتي او الالتهابات نتيجه الفوليس كاتيتر. وانا بحط الفوليس كاتيتر فور ا ريزن وبنتهي انه المريض عنده انفكشن because of the Foley's catheter. فإذا this is a unwinning catheter that it's called a Foley's catheter. It's a thin flexible tube that drain urine from your bladder. فإذا هي شغلة الفوليس كاتيتر الأساسية هي إنه تسحب اليورين من البلادر to outside. ودائما this catheter it's connected to a special bag which hold the urine until you are able to drain it. فإذا بيطلع اليورين بيحطهم بباج
and they will stay on the lung because you are not able to avoid the urine. كمان الكاتيتر we might have a catheter for a short term or a long term. شو يعني for a short term? Do you think when you will put a catheter for a short term and when do you put a catheter for long term? فإذا إمتى بنحط الكاتيتر for short term إمتى بنحطه for long term? Which case? Rehydration حسب الحالة. Thank you. في مرضى especially بنسميهم دي bedridden patient. المرضى اللي بيكونوا bedridden، المرضى اللي بيكونوا يعني long term ventilated patient أو long term bedridden، هؤلاء المرضى خلاص وين بيكون عندهم brain death ولا آخره، مرضى منومين، هؤلاء المرضى بيحتاجوا فوليس كاتيتر. هلا في اوقات مضطر نحط فور شوك تيرم مثلا urine retention whatever. فاذا during delivery excellent. short term operation excellent. فاذا هيدي كلياتها هي الاسباب اللي بتخليني نحط الكاتيتر for a short period or for a long period of time. The urinary tract infection it's a very serious illness and مثل ما قلنا it's a high risk to have a UTI. This is what we call decoughing. طيب من المرض do you think which type of patient are at high risk of decoughing؟ من المرضى الأكثر شيء معرضين يكون في عندهم risk of coughing؟ What types of patients؟ إذا من diabetes. thank you أخت فيروز. أكثر مرضى معرضين يكون عندهم infection بالأخص urinary tract infection هن مرضى السكر. thank you. female. immunocompromised. excellent. stone. كان اللي بيكون عندهم stone. excellent. autoimmune disease bad radial patient. long time catheter. لا يعني اوكي excellent. يعني المرضى اللي بيكون عندهم catheter for long term. excellent. chemotherapy patient. yes. فإذا مثل ما تكلمنا هودي مرضى have a catheter in place for long term. الفيميل المرضى الديابيتس وإلى آخره. Now Damon, what can we do to understand or to avoid the problem? First of all we need to understand why do you need a فوليس كاتيتر. حسب رأيكم كل مريض بيجي نحط له فوليس كاتيتر؟ طبعا لا. دائما يعني مش كل المرضى بنحط لهم فوليس كاتيتر. في مرضى اللي بيكونوا فعلا they need it otherwise like what. مين المرضى اللي يحتاجوا فوليس كاتيتر؟ what type of patient اللي فعلا under aseptic procedure what else بالnormal condition يعني مثلا مش procedure. إذا مريض urinary retention. thank you بسمة. patient use يعني إذا مريض عنده urinary retention فإذا we need to put a فوليس كاتيتر. طيب you have a patient with urinary retention وحطيته فوليس كاتيتر بعدين you feel إنه هذا المريض في عنده like kind of block ما بقى عم تقدر تفوته بالفوليس كاتيتر حسيته مثل شيء بلوك خلص شو بتعملوا؟ what to do؟ call your thank you أخ ماجد العنيزي excellent. بهالحالة انتبهوا if don't push again don't push inside ما تلفشوا لجوا اوكي لأنه you might create a big harm to the patient.
if you'll stop, you'll call the urologist and he will be the one responsible just to مش مدام perforation منشان he is responsible just to insert it by لانه بتعرفوا هي الفوليس كاتيتر it's purely a nursing job. انتوا بتعرفوا هلا بعد بيقولوا الانترن والدكاتره بس ميلي كثير بنعتمد على النيرسز بالفوليس كاتيتر بالاخص اللي بيشتغلوا باقسام الاي ام اس وال الاي سي يوز والى اخره. منشان هيك we need to be careful, do not push at all. بحياتنا ما تعملوا pushing للفوليس كاتيتر. نحن just to avoid الكاوتي we have two or three things that we need to. كيف ممكن المريض يصير في عنده كاوتي؟ بالانسرشن، بالمينتننس، وبالريموفل. مظبوط؟ بالانسرشن بده يكون في عندي انديكيشن. بالمينتننس رح نشوفها الحين يعني how to do the maintenance of. فاذا دائما بما انه معظم المرضى بيكونوا مع الفوليس كاتيتر و always there is visitors, the visitors and staff should always wash their hands before and after visiting. If you do not see your doctor, staff or visitor wash their hands. فاذا اهم شيء الهاند واشنج. لاحظتوا كثير حكينا على قصه الهاند واشنج. wash your hands properly. نظفوا ايديكم والى اخره. فاذا نحن دائما بدنا ننتبه على هذا الموضوع بشكل كثير منيح انه wash our hands. والفيزيتور كمان نطلب منهم لانه الفيزيتور بتعرفوا يعني ممكن يكونوا يقربوا على المريض يتكلموا وهذا هالشيء يسبب انفكشن. wash the hands before and after detaching the genital catheter drainage. يعني مثلا اعتبروا we are cleaning the patient and later on we need to wash our hands, wear gloves and touch the Foley's catheter لأنه ممكن كتير نعرض للمريض يكون في عنده infection. دائما بالمينتنس بنسميها المينتنس or daily maintenance أو الأشياء اليومية دائما we need to wash the skin حوالي الفوليس كاتيتر بسواب and water. ما بحياتنا نستعمل الأشياء الانفيزيف مثل البيتادين. انتوا بتعرفوا بالاولد براكتس كانوا يستعملوا البيتادين. يس الحين ممنوع. it's not allowed at all لانه هيدي it's invasive وممكن تعمل انفكشن بشكل كتير كبير. مشان هيك بنعملها washing للسكن وسواب and water only بس بهودي بس ما بنستعمل اي شيء ثاني. and wash the outside of the catheter to keep it clean as well. Rinse well with no soap is left and دائما the drainage system it should be closed. Do not switch between drainage bag. شو يعني do not؟ يعني الباج إجمالا أنا ما يعني ما we will not switch between two bags. Okay. We need to keep the catheter always secure لأنه أكثر شيء يعني when it's come to security process بتشوفوا إنه أكثر شيء مرضين الفوليس catheter to be removed for different reason. أكثر شيء المريض كثير سهل إنه يسحب الفوليس catheter. فهذا we need to keep the catheter tubing secure. Do not pull on it or clutch the tubing anything. Avoid touching the tube. ما بنخليه يكون link or loop and tell the staff if you notice any change on your catheter size. What types of change we might see it on the catheter site? شو هي الأشياء اللي we need to report it if you notice on the Foley's catheter site؟ شو هي الأشياء لازم نبلغ عنها بحال شفناها على مكان الانسيرشن تبع الفوليس catheter؟ لايك مثل شو؟ redness. Excellent Lamia. Thank you. Blood. Swelling. Discharge. Pus. Bleeding. Catheter out.
high temperature كمان secretion pain بتشوفوا كمان color thank you color of the urine لون اليورين شو ممكن الألوان اللي ممكن it might call my attention what kind of color it might call my attention like what blue شو اللون البلو شو بدليني يا أخ اللي قال لي لو or blue what the blue color شو بتدليني البلو color mainly two color it might call my attention اللي هي الريد ممكن يكون في نتيجة bleeding يعني والريد بلو excellent وممكن يكون في اليلو لأنه نتيجة إذا في انفكشن أكثر شيء بشوفها عند مريض السكر يعني ممكن يكون نتيجة الريد يعني بيكون في الريدنس يعني اللون الأحمر بيكون في نتيجة bleeding أو نتيجة severe infection or renal problem or whatever أو بيكون عندي اللون اليلو اللي بيكون الكاتم اللون الكاتم مش اليلو الكرينش يلش excellent لانه بيكون نتيجه سيفير انفكشن واكثر شيء هذه بشوفها عند وات تايب اوف بيشنت اكثر شيء بشوفها عند مرضى اللي هن مرضى السكر ممكن كثير يكون عندهم هذا الموضوع كمان always we need to keep the urine bag below the bladder دائما اليورين bag it should be below the bladder why ليش دائما بنحط اليورين باج تحت البلادر why do we need to keep the urine bag below the bladder عشان جمع البول بسهولة excellent retention thank you أصيل فإذا لأنه ممكن يكون في retention ممكن هاليورين يرجع through the catheter ويعمل لنا كمان ايه infection يعني بس يطلع برا خلص بطل يعني ascending infection excellent فإذا دايما the urine bag should be below the bladder فإذا urine bag it should be below the bladder تحت مثلا البلادر and drain the bag often into a clean container that is just used for your urine يعني keep the drainage spout from touching the container or from type. Now, my question, نحن إذا الحين we are going to take a urine culture, how we could do it? كيف نعمل urine culture للمريض? My question to you, how we could take a urine culture for a patient? كيف نعمل urine culture؟ مريض عنده فوليس كاتيتر واليوم انطلب مني أعمل generally not bag excellent ممتاز اخت فيروز from the lower value of the bag excellent okay what else clamp the above valve okay which one excellent ممتازين كل جواباتكم مظبوطة طيب which will be the best time to take urine sample mid urination excellent والله ممتازين from tubing excellent okay فإذا we send the patient for فإذا مثل ما تكلم أهم شيء هي بالميد urination يعني دائما this is the best time just to to take the urine we will take it for culture and you will see
what type of infection you might have on the Foley's catheter. الوسط البول المباشر طبعا. كمان نفس الشيء مثل الاكسبسي، نحن إذا مريض كان عنده Foley's catheter, when do you think we need to call a doctor؟ نحن إمتى we need to take a doctor؟ إمتى نحن we need to call؟ أول شيء if the temperature, if high temperature، دائما نحن دائما بس يكون في high temperature الخاص المريض who is in the hospital دائما we will think about the Foley's catheter infection. بنبلش على قصة الفوليس catheter أو على الانفكشن since he has a high temperature of 40 degree. Okay, since the patient he has a high temperature of 30 degree, this is a highest condition that he might have a high risk of urinary infection. If he has a pain around the catheter, redness or swelling of the skin around the catheter. فإذا هذه كلها علامات بتدلني إنه المريض he has a infection of the Foley. مثل وقت تكلمنا عن الكلابسي نفس الشيء. فإذا دائما temperature it's a good indication but it's not the final diagnosis. فإذا هذه it's a good indication إنه المريض he might be at high risk of having a infection. مثل ما تكلمنا يعني الانفكشن it might be ventilated associated pneumonia or CLABSI or CAUTI. One of them and all three of them are related to the nosocomial infection. After 48 of admission, on three of them we need to take a culture, send it, and later on we will have the results. If the results is positive, we will see it's a viral or bacterial. دائما bacterial we will start a cure of antibiotics. تذكر هلا في كثير كمان هلا when we will end we will رح نتكلم عن قصة prescription of antibiotics. but this is for your information. ما تكلمنا انه دائما high temperature إذا المريض بحس مثل he feel like he's not feeling well, he's not eating well. إذا لاحظت إنه بالurine bag there is blood or like a pus and if there is sensation of burning بحس مثل نوع من الحريق إذا المريض بحس مثل نوع من burning or painful feeling in your bladder. And this is a good indication of this is how we could say that the patient he has a urinary tract infection. طيب now I want to ask you just مثل ما تكلمنا نحن we have the different types of infection which is the CLABSI والVAP والCLABSI والCAUTI. Three of them are a nosocomial infection related to infection from the hospital after 48 of admission. بعد 48 ساعة من admission. دائما we need to be careful about few points. أول نقطة الصوت واضح الحين؟ تسمعوني شكل كويس؟ أوكي. أول نقطة تبع ال prescription of antibiotics. نحن دائما من الأشياء الحين بطلت يعني لأنه صار في تعليمات جدا واضحة من وزارة الصحة إنه ما يعطى المضاد الحيوي إلا من خلال ال prescription. Now it's based on the recommendation of Ministry of Health. We cannot prescribe any antibiotics unless there is a prescription. Why? Excellent. Resistant stewardship. Excellent. فإذا لأنه نخاف من قصة resistant to drug. يعني بعطيكم مثل إذا المريض كان على السنترال لاين أكثر شغلة ممكن تصير على المريض الICU بنخاف منها يعني الورس
case scenario. The worst case scenario that it might happen to the patient is to have a resistant to all types of antibiotics. يعني بيكون مريض عندك بالعناية المركزة، مثلا بيكون عنده أخذوا له كالتشر من السنترال طلع عنده MRSA or methicillin resistant staph aureus. اوكي، بيروح الطبيب يحط له نوع مضاد الحيوي antibiotics، بعدين بيبين انه عنده resistant. ليه؟ لانه قبل خلال فتره من الزمن نحن اعطيناه هذا المضاد الحيوي ريجاردلس هذا المريض ما كان عنده اي بكتيريا، ممكن كانت فايرال، ممكن يكون ما عنده اي نوع من الانفكشن but he took his antibiotics. مع الوقت صار يعمل resistant، يعني صار هالفيروس او هالبكتيريا يعني الجسم بطل يقدر يقاومه لانه اوريدي صار متعرف عليه قبل، يعني صار بيعرفه من قبل، بطل يقدر يقاومه مثل كانه اول مره يهجم عليه بالانارابيك. فعشان كثير بدنا ننتبه من قصه الدراج ريزيستنت انه ما بينعطى مثل ما قلت لكم. بيجي المريض بيطلع عنده امارس، طيب بيقول له المريض بنبلش مثلا التازوسين، بنبلش بعدين بيقول لك بيقول لك لا والله ما فينا لانه عنده ريزيستنت. طيب بنقول لك بنحط له الاوجمانتين مثلا، بنحط له كل نوع الانتي بايوتكس، بعدين بيبين انه عنده ريزيستنت. شو بيصير بالمريض حسب رايكم؟ what will happen to the patient in this case؟ شو بيصير عنده؟ how he will end اذا كان عنده resistant على كل المضادات الحيويه، كان عنده كلابسي او كاوتي or whatever or sepsis. thank you. he will end with septic sepsis. he will be deteriorating and he will have sepsis. Excellent. فإذا هذه كلياتها we need to be careful about this point and he will go for a sepsis طبعا. فإذا we need to be careful about this point. ما نعطي المضاد الحيوي للمريض إلا unless there is prescription. وكمان مش كل الفيرال it's going to be for the bacterial. الفيرال it will go for time. لحديت هلا انتم حطوا لاحظتوا بقصه الكوفيد بيشنت لحديت الحين ما قالوا انه المضاد الحيوي do not start، بيقولوا لك it's viral it will go with time. just you need to take a medication just to for your immunity system. انت بتاخدي ميديكيشن والى اخره مشان جهاز المناعه عندك، مش منشان to treat الفيرال. الفيرال ما في مضاد حيوي بيمشي على الفيرال. طبعا symptomatics we will treat the symptoms. في حدا عم بيقول لي حتى لو symptomatics يعني كيف يعني اذا المريض عنده temperature تشتغلي على الموضوع temperature for viral، طبعا بكتيريال مضاد حيوي اكيد. دائما بتشتغلي الفيرال بتعالجي العوارض، مشان هيك بتصير بالاخص عند الكيتس وقت بيجون مثلا على الطوارئ مش دغري الطبيب يحط له المضاد، بيقول لك اوكي تيك بانادول 48 hours نحن ناخذ سبيوتوم، انا ما تبلشي له خذي المضاد الحيوي ما تبلشي فيه الا عشان اتصل فيكي. يعني بيجي الطبيب بيقول لك this is the antibiotics keep it on hold and wait for my instruction. ما بيقول لك روحي بلشي فيه وانطر نتيجه الزرع، لا بيقول لك حتى لو 48 ساعه. دائما هيدي متعارف عليها، بيقول لك دائما بعد الحراره انطري 48 ساعه. ليش؟ لكن اخذنا الكالتشر ونشوف يا بكتيريال يا فيروس. طيب the last question when we could remove the Foley's catheter. امتى نحن حسب رايكم فينا نشيل الفوليس كاتيتر؟ if no need it's not needed. انتم بتعرفوا حتى في بعض المستشفيات والاماكن حتى وصلوا لوقت انه حتى باقسام الاي سي يوز كان في مرضى with no Foley's catheter at all. كان في قسم من الاقسام مرضى الاي سي يوز ما كان في حدا عنده Foley's catheter. ليش؟ what are the difference بين الثلاثه بين الفوليس كاتيتر والكلابسي والكاوتي والفا؟ الكاوتي it's purely a nursing job، ما له علاقه فيه الطبيب ولا له علاقه فيه اي شخص. الكلابسي او سوري الكاوتي
اتس بيورلي لانه النيرس هي بتحط الانسرشن، والنيرس هي اللي بتعمل المينتننس، والنيرس هي اللي بتعمل الريموفل، وهي اللي بتعطي ريبورت والفيدباك للطبيب بحال صار في اي شيء. فاذا دائما الفوليس كاتيتر this is a purely a nursing job. فاذا we could avoid it. وشو الفرق بينما الكلابسي والكاوتي والكلابسي والفاب it's totally different. It's nursing job, doctor job, and there is the patient condition. It's very important, or the patient condition. يعني إذا مريض كم نسميها patient outcome. إذا المريض already, let's say you have a patient who is admitted through the emergency department and has a multiple trauma, multiple fracture وإلى آخره. هذا المريض he has a very poor outcome. عنده chest tube وعنده multiple fracture and he is the عنده brain injury وإلى آخره. هذا المريض دائما حتى بيقول I will avoid DVAP or collapse. كمان هون الكونديشن تبع البيشنت تلعب دور كبير. إذا البيشنت condition is playing a big role here at this point لأنه at some point it will lead to VAP and collapse. Nothing to do with the nurses. فإذا هودي البيشنت condition كمان بتكون أقوى من الباندلز اللي بنستعملها. الباندلز هي الجروب اوف انترفنشن اللي استعملناها عن الكلابسي والكاوتي والفاب. دائما البيشنت كونديشن اتس مثل ما تكلمنا عنه. طيب. Clear? Any question? Do you have any question? وضحت الثلاث نقط اللي تكلمنا عنها اليوم خلال فترة بعد الظهر؟ ايه طبعا البيتا ما بقى نستعمل لتنظيف الفوليس كاتيتر. It's forbidden, not allowed at all. فإذا ممنوع نستعمله. هلا كان حدا عم يسالني شو هي الانواع الصابون. في كذا نوع، يعني في it's up to the company to your hospital, but mainly الايديا انه البيتارين ممنوع يستعملوا الكحول، ممنوع يستعمل مشان كلينينج الفوليس كاتيتر. ودائما it will be clean مثلا every 4 to 5 hours and as needed. دائما as needed، واجمالا 2 to 3 times per shift at least. اقل شيء 3 4 مرات بالشيفت as needed. ممنوع نستعمل البيتارين at all. هلا بالنسبه للمحاضره يعني هن بيعطوكني انا يعني it's already recorded I think all the it's recorded and you will receive it later. طيب if there is no question thank you. مثل ما قلنا كل المواضيع اللي we will receive it during the following days. كل الاشياء اللي ذكرناها you will receive it one by one. بس أنا حبيت بلش بهذا الموضوع الفاب لأنه الموضوع ذات أهمية جدا بالنسبة لي. And you need to know what since you are in the COVID mode now بتعرفوا المرضى on ventilator وعندهم central line. فإذا you need to have the full information about it. If there is no question, thank you for your attendance. يعطيكم ألف عافية.
compromise السيفتي على المريض. هذا الشيء we have بيكون في كثير عنده impact على المريض. Some of the impact are a direct impact, some of the impact are indirect impact. إذا بنحكي عن direct impact عن المنتل هارم والفيزيكال هارم والايموشنال هارم. انتم بتعرفوا اذا كان يصير في اي سنتينال ايفنتس ممكن نعمل هارم للمريض على الصعيد الجسدي، على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الاقتصادي والايموشنال، لانه المريض مثلا بيكون فايت just for procedure for 1 2 days بنعطي ميديكيشن على الخطا، هذا هالشيء بيعملوا emotional harm and mental harm. لأنه هالمريض maybe he might go to ICU for days. ممكن المريض يكون موجود يروح على ال ICUs يمضي عدة أيام. ممكن يعمل له physical injury يضطر يروح على amputation أو إلى آخره. فإذا كلياتها الانdirect كمان burden or family and community and loss staff time، لأنه staff يضطر يهتم بهذا المريض بالوقت اللي لازم يعطي اهتمامه لغير مريض ممكن يكون بحاجة أكثر. مثل ما كنا عم نتكلم medication safety it's freedom from accidental injury during the course of medication use. يعني وقت بقول انه انا عم بحكي عن السيفتي على الميديكيشن وقتها انا بيكون المريض بيجي وبيطلع من المستشفى بلا ما يكون في عنده اي مشكل نتيجة الميديكيشن يوز. الادفيرس رياكشن اللي هي رياكشن مثل ما تكلمنا عنها بتيجي عند المريض. طيب فاذا in case اذا المريض صار في عنده medication reaction or sentinel events and medication, what to do? First of all, we need to inform the physician immediately, complete the ADR alert and the pharmacy and report everything. Everybody is responsible to the medication safety. شو بنعني بال everybody is responsible? Not only one person. Everybody is responsible to for the medication safety. مين بنعني بهودي الأشخاص المسؤولين عن الميديكيشن سيفتي؟ مين؟ من وين بتبلش المشكل ممكن يبين؟ يعني who is responsible for the medication safety and why and how؟ دكتور فارماسيست ثانك يو بشاير جبتينا اياها من الاخر. اللي هن الدكاتره اللي هن مسؤولين عن البريسكريبشن، الفارماسيست المسؤولين عن الديسبنسينج، والنيرسز المسؤولين عن الادمنستريشن. مينلي هودي ثلاث اشخاص او مسميين 3 ستيك هولدرز هن المسؤولين عن هالمواضيع اللي هن مثل ما قلنا النيرسز والاطباء والتمريض والاطباء والتمريض والفارماسي. most of the team اخ علي طبعا، بس احنا عم نحكي مين ستيك هولدرز لانه تقلك ليش؟ لانه مين بيوصف؟ فرد شخص هو بيوصف، هو الطبيب. مين بيعمل ديسبنسنج؟ الطبيب ما بيعمل ديسبنسنج ولا الممرضه بتعمل ديسبنسنج. مين هو اللي بيعمل ادمنستريشن؟ ما في كتير، هي النيرسز. فاذا هودي ثلاث اشخاص اللي هن mainly responsible عن الميديكيشن ادمنستريشن. وقت عم نحكي عن الميديكيشن ايرور، what is medication error? This is any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use on patient harm. أي شيء event بنعمله ممكن يسبب harm أو ضرر على المريض. شو بنعني بالنير مس؟ What do you mean by a near miss? What do you mean by near miss? Almost an error, not an error. يعني كان الخطأ سيقع ولكن فجأة تم إنقاذ المريض. كان الخطأ يعني رح يوقع عند المريض وفجأة we stop it نتيجة وعي حدا من الأشخاص أو or whatever كان موجود. هاي بنسميها near miss. Error, it's not teaching the patient. Near miss, it's a good opportunity to improve ourselves, to improve the quality of care, and to improve the system. You should not use the medication or the reporting system or اللي حنتكلم عنها آخر يوم عشان just to judge people or to undermine people. لا، نحن just to learn a lesson
and to improve our system and to avoid the error in the future. وقت بنحكي عن الميديكيشن ايرور مثل ما تكلمنا هنا انه بالميديكيشن ايرور اللي هي ممكن يكون مشكل بالبريسكريبشن بالديسبنسينج او بالادمنستريشن. فاذا المشكل ممكن يكون بالبريسكريبشن بالوصف، ممكن يكون بالديسبنسينج او ممكن يكون بالادمنستريشن مثل ما قلنا. واذا بتلاحظوا انه 39% من الاشياء بتصير نتيجه البريسكريبشن. ليش؟ و38% من الادمنستريشن. ليش بالبريسكريبشن؟ هو الاساس، لانه اذا مثلا مش هناك نحن الحين وقت عملنا السيستم حطينا الايسس سيستم وكونس كل شيء دوكيومنتد، لانه السيستم يعني بطل في مشكله يصير في عندنا خطا نتيجه الهاند رايتنج او ما يكون البريسكريبشن مكتوب بشكل كويس او واضح. مشان هيك بتحط الدوبامين، بتحط دي بيطلع لك الدوبامين تفس عليها مثلا and it will go. بقى في عندي مشكله بالرونج اوردر او دوزج. مثل ما لاحظتوا اكثريه الاخطاء بتصير نتيجه الرونج بريسكريبشن 39%. فاذا دائما الهارم اللي بيصير عند المريض ممكن يكون في عنده انعطى دواء بالغلط بس ما صار في عنده هارم which is good. ممكن يكون في عنده temporary harm، ما في عندنا permanent cosmetic or functional physical، ما صار في عندنا disability for long term، صارت على short period. permanent cosmetic harm كمان ممكن يكون physical or permanent. ممكن كمان الخطأ الطبي يوصل للدث، الوفاة. ممكن يصير فيه حالة وفاة نتيجة الميديكيشن ايرور مثل ما تكلمنا هي عن السيف. ليش الميديكيشن هابن؟ ليش بيصير في ميديكيشن ايرور؟ What do you think? Overwork, misdocumentation, miscommunication, sorry, bad system. طيب ممكن يكون نتيجة الخطأ الشخصي. نتفق على شغلتين عنوانين كبار سننهي فيهم المحاضرة. ممكن يكون نتيجة خطأ شخصي وممكن يكون مشكل بالسيستم. طيب إذا بنشوف هيدي الصورة اللي هون، هيدي نتيجة خطأ شخصي ولا سيستم؟ هنا هون الشخص اللي هنا اللي معه سيزر واللي معه سيجارتس and apple juice. شخصي. ليش؟ شو الخطأ مع هذا الشخص؟ خطأ الشخصي، ركزوا على هذا الشخص اللي هون. not sterilized، غير شخصي. طيب شو الخطأ مع هذا الشخص؟ إهمال. إهمال. شو تعبير؟ شفت كيف مهمل هذا؟ multi task. excellent. he's smoking which is not allowed. يعني سوء سلوك وأهمال. thank you أحمد. يعني هالشخص مثل ما شفتوا عم بيحضر الميديكيشن، بذات الوقت عم يستعمل السيزر and he's drinking apple juice، وبذات الوقت عم يستعمل السيجارات. يعني أكيد هالشخص كثير معرض يكون في يعني medication error due to a personal problem nothing to do with the system. لأنه السيستم بيقول لك ممنوع التدخين وممنوع هيك الاشياء الشراب والى اخره اثناء الدوام. you will take it during your break و just focus on one act. يعني اذا عم تستعمل انت مثلا عم تعمل السيزر هون ما لك علاقه بالميديكيشن. شو له علاقه الميديكيشن بالسيزر؟ فاذا this is a purely a personal error due to a personal problem nothing to do with the system against the policy. thank you. بنشوف الصورة اللي هون. Do you think this is a personal problem or a system problem?
system. why الصورة الله يخليك، هي الصورة اليسار هنا، مش الأخ اللي هنا، هيدي الصورة اللي هون، هذا الشخص عم بيقولوا لي السيستم. وليش السيستم؟ شو اللي حاسي بالسيستم غلط؟ complicated. thank you. nothing is organized. يعني this is we call it a very bad environment. مش المكان المناسب لتحضير الدواء. المكان it's not ready, it's not a good place for medication. The space is very limited, multi task, many things, and for sure he will be distracted. هون هي الشخص هون شو الفرق بين هون؟ هون الشخص السيستم عطيه كل شيء بس he is distracted، باله بالتدخين وبشرب الجوس وبالسيزرز. هون مبين عليه انه حابب يشتغل وبده يشتغل بس السيستم ما عم بيساعده، ما عنده متى يحضر الميديكيشن، والغرفه جدا صغيره وفي كثير من الاشياء ممكن تعمل له distraction. This is the difference. بس الخطا ممكن يكون فيه نتيجه يا بالسيستم يا بالبيرسون. برضه ممكن يكون person he is willing to do it وسيستم it's a very advanced system بس الخطأ ممكن يصير. يعني بالحالتين كمان ممكن الخطأ انه يصير. In both case we might have a problem. وضحت؟ فإذا it might be a human factor نتيجة physiological factors أو psychological factors or knowledge training. اوكي، يعني النتيجة بيكون عنده مثلا شخص بيكون تحت ضغوطات كبيره، مثلا بيجي شخص بيقول لك محطوط في لاك اوف ستاف، الاكويتي بالاي سي لازم تكون 1 نيرس اوفر 2 بيشنت، بيحطوها 1 اوفر 10. اكيد رح يصير في ميديكيشن ايرور لانه اتس ا لوت اوف ريسبونسابيلتيز، في كثير من المسؤوليات عندنا. هاي اللي بسميها فيزيولوجيكال امباسيف نولج اند تريننج. مثلا اذا انت الحين الباك جراوند تبعك انت لابوراتوري تكنيشن، بيقول لك انا اليوم نشغلك بالاي سي يو كتمريض، اكيد رح يكون في عندك sentinel events. ليش؟ لأنه أنت ما عندك training. You are not trained to be a nurse. You trained just to do a blood extraction. هيدي على الصعيد الهيومن فاكتورز. على الصعيد الأورجانيزيشنال فاكتورز أو على الصعيد المؤسسي في عندنا الانفايرمنت مثل ما تكلمنا والستورج مثل ما شفنا هونيك. الشخص he is willing, he is well trained بس مثل ما شفت الانفايرمنت والستورج منا كويسه. اليوز اوف كولر كمان ممكن it might do this. كمان شو السيتويشن ممكن تخليكي تعمل ميديكيشن ايرور اللي هي inexperience. مثل ما تكلمنا بيجيكي شخص بيكون الباك جراوند تبعه شيء بينجبر او يدفع الى العمل بمنطقه او بشغل ما بيعرف فيه، هذا هالشيء بيسبب راشنج. يعني هيز راشنج يعني بيكون على عجله من امره انه يعمل موضوع معين and هذا هالشيء يعني ما بيخليه بيعارضه للاخطاء. doing two things at one. يعني انا عندي مريض يعني I want to give medication at the same time I have addressing to the same patient. يعني هذا الشيء كمان بيعرضني بشكل كثير كبير. interruption، مش هناك بنحط دائما بالميديكيشن do not interrupt. الانتربشن يعني بيصير في I am interrupted a person do not do the job. كل شويه بيطلب منه شغله، كل شويه بترد على التليفون وبده يعمل كذا شغله، بده يكاري اوردر ويحضر ميديكيشن ويعطي الميديكيشن ويعمل راوند. هذا كله بنسميه انتربشن، بتعرض الشخص على الميديكيشن ايرور. الفاتيج يعني especially nowadays all of us have a fatigue. انت بتعرفوا بالاخص بعد ازمه الكورونا اللي مرت علينا كلنا والكل شيء كان اندر بريشر، نحن كلنا يعني at the end we are a human being معرضين يكون في عندنا هالشيء. lack of checking and double checking رح نشوفها بالمحاضرات الجاية إن شاء الله باللازا lookalike and sound-alike medication. poor teamwork or poor communication and reluctance to use memory aids. يعني ممنوع. فإذا بالأخص فإذا teamwork متطلبة والcommunication it needs to be done.
كمان we need to be careful about the medication, right, which is the right medication, right patient, right medication, right dose, the amount, right route of administration, right time, and right documentation. Patient right دائما identification of patient it is to be done by two يعني دائما معتمد على الامر نمبر ما معتمد على الاسم ولا على رقم الغرفه. Be careful about this point. فإذا each phase of the medication use process has appropriate for active error, and active error can have multiple contributing factors. دائما أهم شيء system plus people تستعمل الاكسلنس، مش السيستم وحده ولا البيبل وحده، السيستم مع البيبل it will lead to excellence. Any question؟ هيك بنكون أنهينا اليوم المحاضرة. في بتحبوا تسألوا any question that you would like to ask me اللي له علاقة